مصاب في رأسه برصاص جنود الاحتلال، إضافة إلى وجود شهيد على متن هذه السفينة، بالإضافة إلى ربما باتوا الآن بالعشرات المصابون على ظهر هذه السفينة. الوضع نعود ونؤكد بأنه جد خطير ويتطلب ربما تحرك عاجل من الجهات المعنية. لا ندري من هي الجهات المعنية، ولكن نطلب بالتحرك العاجل لحماية هؤلاء المدنيين. This is the MC Marmara. This is Hassan Ghani reporting for Press TV. We have had several injuries here. One is critical. He has been injured in the head. We think he may die if he does not receive medical treatment immediately. Another person being taken past in front of me right now has been seriously injured. We are being hit by tear gas, stun grenades. We have Navy ships on either side and helicopters overhead. We are being attacked from every single side. This is in international waters, not Israeli waters, not in the 68-mile exclusion zone. We are being attacked in international waters completely illegally. Okay. إذا هم يحاولون الآن الدخول. Please with the camera here. يحاولون الدخول الآن، الجنود المسلحون المدججون بالسلاح يحاولون الدخول من هنا. الآن نزلوا، هم هبطوا بالواقع على سطح السفينة، ومن ثم بدأوا إنزال على الأسطح السفلى من السفينة، ما أدى إلى إصابة العشرات، بينهم إصابات خطيرة، وأيضا هناك شهيد على متن هذه السفينة. Evet, hala devam ediyor. Buradaki artık çatışma denemez buna. Katliam yapıyorlar. Arkadaşlar yerlerde yatıyor, yaralanmış durumda. Gerçek mermi mi, plastik mermi mi doğrusu fark edemedik ama gerçek mermi olduğunu da söylüyorlar. Ve yani yaralanan arkadaş başından yaralanmış. İsmini söyleyemiyorum. Durumu maalesef ağır. Bir tek yaralı da o değil. Çatıdaki durum nasıl bilmiyoruz. Kaptan Köşkü'ndeki durum nasıl bilmiyoruz. Halen devam ediyor çatışma. Bizim elimizde en ufak bir silah yok. Sadece sağdan soldan toplanmış sopalarla insanlar kendilerini korumaya çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Ancak maalesef gerçekten çok sayıda yaralı var. Belki şehitler de var, bilemiyoruz. Çatışma halen devam ediyor. Çatışma halen devam ediyor. To confirm and update you, the Israeli Navy has now boarded the Mavi Marmara, where 600 civilians have been trying to deliver aid to Gaza. Live munition has been fired. There are reports that one person has been killed. Several I have seen with my eyes have been injured. We've seen them, doctors trying to work to heal the injured. The ship remains in international water. It's now been confirmed that one person indeed has been killed by the Israeli army, which has been using live munition on these civilians. The ships remain in international waters, yet the Israeli army, together with a helicopter as well as naval ships, have surrounded the ship. All phones have been jammed, making it impossible to contact the outside world. They have tried to dismantle the satellite we are broadcasting from. However, this remains operational. The organizers are telling me now that they are raising a white flag. They are raising a white flag to the Israeli army. This is after one person has been killed, a civilian who was killed by munition. That number could be more. Despite the white flag being raised, the Israeli army is still shooting, still firing live munitions. Jamal al-Shayal, Al Jazeera, on board the Mavi Marmara in international waters. إذن المتضامنون الأجانب رفعوا الراية البيضاء، ورغم ذلك ما تزال النيران، ما يزال رصاص الاحتلال ينهال على المتضامنين، كما أن الغاز ما زال، يعني قنابل الغاز ما زالت تسمع في الجهة المقابلة، في الجهة الخلفية من هذه السفينة. Evet. Durdurmak için artık ellerinden geliyor, yapıyor. Ellerinden geleni yapıyor temsilciler. Beyaz bayrak sallıyorlar. Beyaz bayrak sallıyorlar bu çatışma dursun diye. Ama hala maalesef devam ediyorlar. Barış yapıyor. Şu an barış yapıyoruz zaman kazanmak için. Evet. Arkadaşlar sakin olun. Yaraların bulduğu yeri açın. Mağaza Hasan. Köprü üstü ve askerler indirme yaptı. Stop. Hüseyin Oruç diyor ki Geri git.
Okay, forward, forward. Ayhan. Arkadaşlar, Arkadaşlar duruyoruz. Köprü üstüne askerler Evet. yaptığı için şu an gemiyi ele geçirmiş durumdalar. beyaz bayrak kaldırıyoruz, yine saldırıyorlar. Geri çekilin. Arkadaşlar geri çekilin. Gel gel Ayhan Hanım, bulunduğun yerden danışmaya doğru gel. Bak önemli bir şey diyeceğim. Evet, beyaz bayrak kaldırıyoruz, yine de saldırıyorlar. Yaralılarımızı toplayarak Ha? tane şehidimiz var. olduğu kadar. Bir tane şehit var, 30 yaralı. Bayrak kaldırıyoruz. Arkadaşlar çok yaralımız var. Çatışmayı uzatmayın. Sakin ol. Akı. Kalas. اوكي give me in Arabic. اوكي اذا هناك شهيدان على متن سفينة مرمرة المتجهة التي تتجه ما زالت تتجه الى قطاع غزة رغم عمليات الانزال ما زالت متجهة الى قطاع غزة. المتضامنون رفعوا الراية البيضاء ومع ذلك استمرت عمليات اطلاق النار والقاء القنابل الغاز على المتضامنين. هناك كما ذكرنا العشرات من المصابين، بينهم من هو مصاب بإصابات خطيرة. وأيضا نريد أن نذكر إلى أن على متن السفينة هناك الكثير، ربما أغلبية من هم على متن السفينة تتجاوز أعمارهم 60 عاما. The organizers on board the Mavi Marmara, after 2 people have been confirmed killed by the Israeli army, have now asked all the passengers to go inside. They've raised the white flag. This after Israeli commandos descended upon the ship in international water from a helicopter, as well as surrounded it by vessels from all sides. Tens of people, civilians, have been injured. There are still sounds of live fire despite the white flag being raised. Tens of people have been injured. 2 people have been killed on board the ship, which holds 600 activists, parliamentarians, women, children and the elderly, all of whom are civilians. Organizers have asked everyone to go inside, so this is where we shall head. Jamal Al-Shayal, Al Jazeera, on board the Mavi Marmara in international waters of the Mediterranean Sea. إذن الجميع الآن نزلوا إلى الطابق الأسفل. الجميع الآن غادروا هذا المكان ونزلوا إلى الطابق الأسفل لأن هناك عملية إطلاق نار مكثفة هنا على هذا السطح. الآن الجميع نزل إلى الطابق الأسفل ونحن أيضا بليز نعم سنهبط الآن إلى الطابق الأسفل. وما زالت النيران تنهال على سفينة مرمرة. أيضا من هم من الجنود الاحتلال من هم على متن هذه السفينة يطلقون النار. Assalamu alaikum. This is important announcement. This is from the captain. Please, all the brothers on Imaha and Marmara, go back to your cabin and sit on your seats. Go back to your cabin and sit on your seats. Stop your resistance. They are using live ammunition. We cannot protect ourselves. Brothers, one more time. Assalamu alaikum. Important announcement. Please, brothers, go back to your cabin and get on your seats. Take all the brothers,